dear friends, welcome to Is American English. Take your grammar book level 5. What we are seeing is the modal verbs. Our future verbs, we have come to this 21st modal verb. And the video number is 30. What are modal verbs? Modal verbs are can, could, shall, should, may, might, must, ought to, used to. So, we have quite a lot of modal verbs. Where are these modal verbs are used? 80 to 90% it is used in future. And almost equally, you can say, it is used for going back to the past tense. And the modal verbs are used in present tense also. The special qualification of the modal verbs are, it can be used in the future, it can be used in the past, it is used in the present also. Here in our American Center, we have different categories of people, IELTS and TOEFL and call center. So a lot of people come for different learning methodologies. For basic, we give as a foundation the grammatical English, which is very important for the writing and the speaking skills. Coming here, can and could. Where is can and could is used? Can is used for permission. Can you allow me? Yes, permission. And the permission is granted by saying, yes, you could go out. Can you allow me to go out? You are asking a permission, and the permission is granted by saying, yes, you could go out. So, can and could is used mostly for permission, asking permission and granting permission. You got it? Can and could, the combination of can and could. Where do you use? When you ask somebody, you're asking whether you have any hitches, whether you have any problems to give me a leave. Can you allow me? Do you have any problem of allowing me? And the person in response says, yes, you could go out, means there is no problem at all. You can go out. When there is no problem to do something, you are using could. When you are asking, will there be any problem if you, do you have any problems of granting me? Then you are using can. Can is used to ask whether there is any problem to allow to do something. Could is used to say that there is nothing problem to allow you to do something. You got it? Okay, coming here. Could plus have. Could plus have plus past participle. What are the past participle? Eaten, third form verb. Spoken, third form verb. Played, third form verb. All the third form verbs are used as past participles. These past participles can be function, can have a life only when you add have. Only when you add have, this past participles will get a life. What do you mean by past participle? Participating in the past, eaten. So eat is a present tense, ate is a past tense. Eaten, the past action which has been done, it is used in the present tense. So past participle is some action is taking in the past tense, and by using have, you are trying to bring it forward. So could have plus past participle means you are going behind the past tense. So here the modal verb is used to go for backwards. That's the past tense. The ability to do in the past. Could have plus past participle means the ability, the strength, the mental ability, the physical ability of you, which can be done in the past, not in the future. But you did not do it. You had the ability to do in the past, but you are unable to do, but you did not do. You had the ability to do in the past, but you did not do in the past tense. See, I could have gone to US last year means what? Last year I had a lot of chances to go to US, but I did not go. I had the ability, I had the money, I had the qualification. The company has invited me, I got the passport, I got the visa. Everything was there, but I did not go. So I had the ability to go in the past tense, but I did not go. Then you are using could plus have plus participle. I could have gone, I could have eaten, I could have spoken, I could have become a doctor, I could have played cricket, I could have learned computer. So in the past you had the ability to do something, but you did not do that. Then you are using the phrase could have plus past participle, right sir? Or you can use should have plus past participle, might have plus past participle. All this have plus past participle is used to demonstrate that in the past there are chances of you doing,
There is the ability of you doing, the possibility, the probability, the obligations, everything was there in the past tense which you can do, which you should do, but you did not do. Then you are using could have plus past participle. Should is used for what? Number one, place, purpose. Should is used for purpose. You should study well for your exams. There's a purpose. You should study well for your exams. Whenever you want to emphasize the purpose, then you are using should. You got it, sir? Should is used to emphasize the purpose, and should is used to emphasize your duty. You should wear the uniform. Wearing uniform is your duty. For emphasizing duty, you are using should. Then should have plus past participle, exactly like could have plus past participle is used. A duty which you should do in the past. A duty, it is your duty which you should do in the past, but you did not do it. Then you should use I should have insured for medical claim. What do you mean by that? See, now suddenly you are not feeling well, you go to hospital, heavy expenses, medical bills are heavy. Then you say yourself, I should have taken a medical policy. I should have insured for medical claim. But you have not done. It is your duty to do, but you have not done. So anything which is your duty, which you haven't done, then in the past, then you're using I should have plus past participle, or we should have plus past participle. Hope you're able to understand. So coming here once again, can and could is used for asking permission. Can I go for a movie or something? Could is used for granting something, granting the permission. Yes, you could go out. Could have plus past participle means in the past you had the ability to do something, but you did not do. Last year, I could have gone to US. Should this used with purpose? You should study well for your exams. Should this used for duty? You should wear the uniform. Should have plus past participle is used to state that in the past tense it was your duty to do, but you did not do. I should have insured for the medical claim means what? You should have done, that is your duty, but you have not done the duty. Now coming here, pronouns. Now we have finished modal verbs. Almost how many videos on modal verbs? 21 videos on modal verbs. 21 videos on modal verbs. We have finished. Now we are coming for pronoun. Pronoun is the very basic thing. What do you mean by pro? Pro means what? It's a duplicate. Noun means what? Instead of noun you are using, pro means substituting something with something. Pro is a substitution word. Pro. Proxy. You say proxy. Pro noun means instead of noun you are using some other word. What is that? See here. Pronoun stands for some other nouns. You understand? What are the nouns? Rama is a noun. Chennai is a noun. Tiger is a noun, sun is a noun. So pronoun stands for some other, pronouns stand for some other nouns. There are different pronouns. What are they? They are subject pronouns, they are object pronouns, there are possessive pronouns, there are relative pronouns. So in pronouns you have different varieties. One is subject pronoun, one is object pronoun, one is possessive pronoun, one is relative pronoun. So different pronouns are there. The subject pronouns come before the verb as a subject. Very important. The subject pronouns come before what? Before the verb as a subject. So subject pronoun comes as a subject. What is subject? Subject is what the person does. A verb, what a person does. It is called subject. See here, subject pronouns. What are the subject pronouns? Subject pronoun comes, subject pronouns comes before the verb. For example, what are the subject pronouns? Number one, standard. I, subject pronoun. We, subject pronoun. You, subject pronoun. You, it is plural. You means only one person, second person, only one person, then you say you. If a lot of people are there, you as a plural pronoun, second person. He, third person singular. He, it stands for one, male. She,
It stands for one. Female is third person singular. It, third person singular. It, only one person. They, third person plural. So these are the subject pronouns. Standard 8 pronouns are there. These are the standard subject pronouns. I, we, first person. You, second person. He, she, it, third person. They is third person plural. Can you substitute with the name of the person over here? Yes, it is possible. Can you substitute with I? No. Can you substitute with we? No. Can you substitute with second person? No. Here, instead of he, she, it, you can substitute. What is the pronouns you can substitute? Instead of he, you can use what? Rama. Instead of she, you can use Rani. Instead of it, you can use dog. Instead of they, you can use Americans or Britishers. Right, sir? See here, I eat a mango. I eat a mango. Which is the subject pronoun? I is the subject pronoun. Why? It does the action. What is the action it does? Eat. I eat. What? A mango. A mango becomes object. So I is a subject. Eat is a verb. Mango is a object. So obviously the subject I comes before the verb. So it is a subject pronoun, right? Suppose if it comes after eat, then it becomes what? Object pronoun. But I cannot come after eat. Eat a mango. Does it give any meaning? No. So before eat, before the verb, only the subject pronoun comes. So I is a subject pronoun. Eat is a verb. Eat what? You ask a question what? And the answer you get is a mango. So mango becomes a object. But it is not a pronoun. It is a what? It is not a pronoun. It is a noun. I eat it. I eat what? It. So it becomes a pronoun. But it is not given it. It is given in the name. A mango. See, coming here, we speak English. We speak English. Which is the subject here? Obviously, it is we. Who speak? We speak. You ask a question to the verb who. The answer you get is called subject. You ask a question to the verb speak who. The answer you get is called subject. We speak. You ask a question to the verb what. You get an answer is called object. You ask a question to the verb who. The answer you get is called subject. The question you ask to the verb what. The answer you get is called object. So when you ask who, the answer is we. That is first person plural pronoun. And the answer here is object is English. See, you learn computer. You learn. Who learns? You learn. So you become subject. What he learns, computer becomes object. And coming here, you dance disco. Who dances? You dance. So you becomes subject. What he dance? Disco. Disco becomes object. Here, he sings a song. Very good. Here you see, here, who sings? He sings. So he becomes subject. Since he is a third person singular, then you are using yes. You are adding yes. He sings what? A song. So the verb is added with yes. The verb is added with yes. So when you add yes with a verb, it becomes singular. When you add yes with a noun, it becomes plural. Car, cars. When you add yes with a verb, it becomes singular. So singular subject and singular verb joins together. He sings what? A song. So a song becomes an object. This condition is only for present tense, not for future. You should not say he will sing a song. No, it is wrong. This condition is applicable only in the present tense. He sings a song. She wears the uniform. So what is the verb here? Wears is the verb. Who wears? She wears. So she becomes the subject. What she wears? The uniform. The uniform becomes the object. So here, she is a singular. So you are using yes. Instead of she, if it is Rani also, you have to use yes, she wears. So substituting this pronoun with some other person, name of a person like Rani, here also you have to use yes, add s. Next, it barks at the thief. It barks at the thief. Who barks? It. You substitute with a noun dog.
Dog barks at what? At the thief. At what? At the thief. Okay, next. They will go to US. They will go to US. So, who will go to US? They will go to US. So, they become subject. Where? To US. It is not object, it is to the US. They will go to the US. So, US becomes adverb of place. When you ask a question where, the answer you get is called adverb of place. That is not object. You got it? When you ask a question where, the answer you get is called adverb. So this becomes an adverb clause of adverb of place. So my dear friends, what you have seen are subject pronouns. So subject pronoun is very important here. Then you have object pronouns, then we have possessive pronouns, then we have relative pronouns. That we'll be seeing in the later part. But be thorough with the subject pronouns. What are the subject pronouns? I, we, you, he, she, it, they. It comes before the verb. That is the reason it is called subject pronoun. You ask the question to the verb, who is doing the action? Then the answer you get is called subject pronoun. This is very important. So you have, I think you are almost thorough with this. Let us recollect what we have seen. My dear friends, can and could is used for asking permission and granting permission. Could have plus past participle is used to state an action which happened in the past, where with the action which you are capable of doing, but you have not done it. Should is used for purpose. Should is used for duty. Should have plus past participle means in the past it is your duty to do it, but you have not done. And coming here, the pronouns. The pronouns, you have different type of pronouns. You have subject pronouns, you have object pronouns, you have possessive pronouns, you have relative pronouns. The subject pronouns comes before the verb. You ask a question to the verb, who is doing the action? The answer you get is called subject pronoun. So subject pronouns comes before the verb. For he, she, it. For he, she, it, you are adding yes to the action verbs. So he, she is third person singular. For third person singular, the verbs also should be in singular. The verbs to be in singular, you are adding yes with the verb. Sings, is, has, does, plays. So this is what it's all about. Hope you are able to understand. No doubt about it. Okay, I just asked few questions to you. Yes, let us start with Darshana. Please come forward. So what you are able to understand, just say, look at the camera and speak what you are able to understand. Can and could use for permission. Can and could is used for asking permission and granting permission. Okay. Could have plus past participle, where is it used? It shows the ability to do in the past, but you didn't do it. Okay, the ability to do it in the past, but you have not done it in the past, right? Okay. Hope you are able to understand. Should is used where? Should is used to show a purpose. Duty, the duty of a person to do something. Okay, it is used for purpose, then duty, then. Should plus have plus past participle shows a duty which you should do in the past, but you didn't do it. You didn't do it. Please sit down. Good. Yes, gentlemen, you come forward. Okay, you come forward. Okay, look at that side. What do you understand by the pronouns? What do you understand by the pronouns? What are the subject pronouns? Could you tell me without looking at the board? Look at the camera and say. I, we, you, it, they, he or she. Okay, for he or she, what should the verb be? For he, she, it, the verb should be in singular or plural? It's in plural. Are you sure? For he, she, it. The verb should be in singular or plural. When you add yes with the verb, it becomes singular. Okay. So it should be singular. He sings, she wears, it barks. You see, it is added. Yes is added, right? Yes. So it should be singular. When you add yes to the verb, it becomes singular. Hope you are able to get it. Yes. No doubt about it. Are you sure? Yes. Yes, Shalini, you like to?
subject pronouns. You, நீங்கள் தாங்கள் என்ன புரிந்து கொண்டீர்கள்? உங்களுக்கு அங்கே கேமராவை பார்த்து பேசுங்க. என்ன புரிந்து கொண்டீர்கள்? you, he, it, they. பண்ண. ஓகே, அவன் அவள் அது அவர்கள், அவன் அது சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன்ஸ். ஓகே, புரிஞ்சுது உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக, நோ டவுட் அபவுட் இட். ஓகே, நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 30, மாடல் வினைச்சொற்கள் அல்லது எதிர்கால வினைச்சொற்கள், 21வது வீடியோ. இந்த கேன் குட் நம்ம பார்க்கிறோம். மாடல் வினைச்சொற்கள் என்றால் என்ன? கேன், குட், ஷால், ஷுட், மே, மைட், மஸ்ட், இதெல்லாம் மாடல் வினைச்சொற்கள். அநேகமாக இது எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்வது. அது மட்டுமல்ல, இது இறந்த காலத்தை பற்றியும் சொல்வது, நிகழ்காலத்தை பற்றியும் சொல்லுவது. ஸோ இந்த மாடல் வினைச்சொற்களினுடைய முக்கியத்துவத்தை அறிந்து நாம் மொத்தம் 21 வீடியோஸ் வந்திருக்கிறோம். இது இறுதியான 21வது வீடியோ. இந்த கேனு குட்டு, கேனுனா பொதுவாகவே நிகழ்காலத்தில் சொல்லுவாங்க, குட்டுனா இறந்த காலத்தை சொல்லுவார்கள். இந்த கேனு குட்டு எங்கே பயன்படுத்துகிறோம்? ஏகப்பட்டது இடங்களிலே பார்த்திருக்கிறோம். மறுபடியும் இந்த கேனு குட் பர்மிஷன், ஒன்று அனுமதி கோரும் பொழுது, அனுமதி கேட்கும் பொழுது கேன் பயன்படுத்துகிறாய். கேன் யூ அலோவ் மீ, என்னை நீங்கள் தயவு செய்து அனுமதிக்க முடியுமா? கேன் யூ அலோவ் மீ, அதற்கு அவர்கள் அனுமதி அளிக்கும் பொழுது அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்? எஸ் யூ கேன் கோ அவுட் அல்லது சொல்ல மாட்டார்கள். எஸ் யூ குட் கோ அவுட், இந்த இடத்துல குட் விடுகிறது. கேன் எதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது? உங்களுக்கு ஏதாவது ஆட்சேபனை இருக்கிறதா என்னை அனுமதிக்க? அப்போ அதில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கிறதா என்று கேட்கும் பொழுது கேன் பயன்படுத்துகிறீர்கள். எஸ் யூ குட் கோ அவுட் என்றால் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை நீங்கள் செல்வதற்கு, ஆகையால் நீங்கள் சென்று விடுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது குட் பயன்படுத்துகிறோம். அனுமதி கோரும் பொழுது கேன், அனுமதி வழங்கும் பொழுது குட் என்பது எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது, இல்லை முடியாதுன்னு சொல்லும் பொழுது நோ யூ கேனாட்னு சொல்லுவார்கள். யூ குட் நாட்னு சொல்ல மாட்டாங்க, யூ கேனாட் என்று சொல்வார்கள். ஸோ யூ குட் கோ அவுட்னா நீங்கள் போவதற்கு எந்த விதமான ஆட்சேபனையோ பிரச்சனைகளையோ கிடையாது என்று சொல்லும் பொழுது குட் யூஸ் பண்ணுகிறோம். குட்டு கூட ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையெச்சம், குட்டு கூட ஹேவ் கூட பாஸ் பார்ட்டிசிபிள், இறந்த கால வினையெச்சம் எங்கே யூஸ் பண்ணுகிறோம்? இறந்த கால வினையெச்சம் என்றால் என்ன? ஈட்டன், ஸ்லெப்டு, டான்ஸ்டு என்று சொல்கிறோம். நிகழ்காலம்னா ஈட்டு, இறந்த காலம்னா ஏட்டு, இறந்த கால வினையெச்சம்னா ஈட்டன். இந்த இறந்த கால வினையெச்சம் இந்த ஹேவ் இல்லாமல் வராது. இந்த ஹேவை பயன்படுத்தி நீங்கள் இறந்த காலத்திலிருந்து நிகழ்காலத்துக்கு வரலாம், நிகழ்காலத்திலிருந்து இறந்த காலத்துக்கு போகலாம். இந்த ஹேவ் யூஸ் பண்ணி இந்த பாஸ் பார்ட்டிசிபிளை நிகழ்காலத்திலிருந்து எதிர்காலத்திற்கு கொண்டு போகலாம். இந்த ஹேவினுடைய முக்கியத்துவம் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த மாடல் வினைச்சொற்களுடன் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையெச்சம் பயன்படுத்தும் பொழுது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்லேருந்து பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு ஜம்ப் பண்ணுறீங்க, ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்லேருந்து ஃப்யூச்சருக்கு ஜம்ப் பண்ணுறீங்க. இந்த ஜம்பிங்க்கு என்ன போட்டாக பயன்படுத்தப்படுகிறதுனா ஹேவ் போட்டாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு ஆக்ஷன் பாஸ்ட்லேருந்து ப்ரெசண்ட்டுக்கு கொண்டு வர்றோம், ப்ரெசண்ட்லேருந்து ஃப்யூச்சருக்கு அந்த ஆக்ஷனை கொண்டு போகும் பொழுது குட் ஹேவ் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், அதான் பாஸ்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதை பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்று சொல்கிறோம். எபிலிட்டி டு டூ இன் த பாஸ்ட், எபிலிட்டி என்றால் என்ன? இறந்த காலத்திலே ஒன்று செய்யக்கூடிய திறமை, போத் மென்டலு ஃபிசிக்கல் ரெண்டு திறமை இருக்கிறது. பட் யூ டிட் நாட் டூ இட், ஆனால் இறந்த காலத்தில் அந்த செய்கையை நீ செய்யவில்லை. ஐ குட் ஹவ் கான் டு யூஎஸ் லாஸ்ட் இயர் என்றால் என்ன? போன ஆண்டு எனக்கு விசா இருந்தது, பாஸ்போர்ட் இருந்தது, அமெரிக்கா கம்பெனி என்னை அழைத்தார்கள், எல்லாம் வீட்டில் பிரச்சனை இல்லை, எல்லாம் இருந்தும் கூட நான் போகவில்லை. ஸோ எனக்கு எபிலிட்டி இருந்தது போன வருஷம் போவதற்கு, ஆனால் போகவில்லை. அது அடுத்த ஆண்டு நீ சொல்லும் பொழுது, இப்போ சொல்லும் பொழுது ஐ குட் ஹேவ் கான் டு யூஎஸ், ஐ குட் ஹேவ் கான் டு த யூஎஸ் லாஸ்ட் இயர், போன ஆண்டே நான் அமெரிக்கா சென்றிருந்திருக்க முடியும் என்று சொல்லும் பொழுது குட் ஹேவ் யூஸ் பண்ணுற. குட் ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையெச்சம். ஸோ அடுத்தது ஷுட்டு பார்க்குறீங்க. ஷுட்டு எந்தெந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறீங்க? நம்பர் 1 பர்பஸ். பர்பஸ் என்றால் என்ன? தேவை. எனக்கு ஒன்று தேவையாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது ஷுட்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க. யூ ஷுட் ஸ்டடி வெல் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம், நீ நன்றாக படிப்பது, பரீட்சையில் நல்ல மார்க் வாங்க வேண்டியது உன்னுடைய தேவையாக இருக்கிறது. யூ ஷுட், இது பர்பஸ். ஏன், என்ன பர்பஸ்ஸு?
பரீட்சையில் நல்ல மார்க் வாங்கணும். ஸோ யூ ஷுட் ஸ்டடி வெல் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம்ஸ். அந்த பர்பஸுங்கிற இடத்துல, தேவைங்கிற இடத்துல ஷுட் யூஸ் பண்ணுறோம். யூ ஷுட் பே த டேக்ஸ், யூ ஷுட் ஒபே யுவர் பேரண்ட்ஸ், யூ ஷுட் வேர் த யூனிஃபார்ம், யூ ஷுட் ஸ்பீக் good words, you should not speak bad words. So should என்பது பர்பஸாக வருகிறது. should என்பது டியூட்டி, உன்னுடைய கடமை. you should wear the uniform. நீ ஒரு ஸ்கூல் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட், ஸ்கூலுக்கு வந்து டெய்லி யூனிஃபார்ம் போட வேண்டியது உன்னுடைய டியூட்டி. யூ ஷுட் வேர் த யூனிஃபார்ம். போலீஸ்மேன் அவன் வந்து யூனிஃபார்மோடு தான் வரணும். policeman should wear his uniform. ஸோ கடமையை செய்யும் பொழுது ஷுட் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஷுட்டு கூட ஹேவ் கூட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். ஒன்ஸ் அகெயின் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னா ஈட்டன், ஸ்போக்கன், ரிட்டன். இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஹேவ் இல்லாமல் தனியாக இயங்காது. ஸோ இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் கூட ஹேவ் யூஸ் பண்ணி ஷுட்டு யூஸ் பண்ணோம்னா, இறந்த காலத்தில் ஒன்று நடப்பது தேவையாக இருந்தது, ஆனால் நீ அதை செய்யவில்லை. இறந்த காலத்திலே ஒன்று செய்திருக்க வேண்டும், அது உன்னுடைய கடமை. அது செய்யாத பொழுது ஷுட்டு கூட ஹேவ் கூட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஏ டியூட்டி which you should do in the past. ஒரு கடமையை நீ இறந்த காலத்தில் செஞ்சிருக்கணும், but you did not do it. நீ அதை செய்யவில்லை. உதாரணத்துக்கு பாருங்க, I should have insured for medical claim. இப்போ இந்த ஆண்டு வந்து காலில் ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு, ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகிறீங்க, ஒரு 2 லட்சம் ரூபா ஆகுது எக்ஸ்பென்சஸ், 2 lakhs. அது கையிலேருந்து நீங்கள் பேக்கெட்லேருந்து கொடுக்கணும். ஆனால் இன்சூரன்ஸ், மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் ஒரு 2000 rupeesல பண்ணியிருந்தீங்கன்னா, இந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி would have provided you, கொடுத்துருக்கோம். அதனால் நீ மனம் வருந்தி சொல்லுகிறாய், I should have insured for medical claim. அப்போ நான் மெடிக்கல் கிளைம் போனாண்டே பண்ணியிருந்தேன்னா இன்னைக்கு எனக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்காது. ஸோ ஐ ஷுட் ஹேவ் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னா பாஸ்ட் டென்ஸில் ஒன்று செய்திருக்கணும் என்று சொல்லும் பொழுது ஐ ஷுட் ஹேவ் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். நவ் கம்மிங் ஹியர், ப்ரொனவுன். ப்ரொனவுன் என்றால் என்ன? பிரதிபெயர் சொற்கள். வாட் யூ மீன் பை பிரதிபெயர் சொற்கள்? பிரதினா ப்ரோனா டூப்ளிகேட், பிரதி, அதை போன்று. நவுன் என்றால் பெயர் சொல். பெயர் சொல் என்றால் என்ன? பேனா, பென்சில், கண்ணுக்கு தெரியக்கூடியது அனைத்தும் பெயர் சொற்கள். கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய அனைத்து, தொட்டு உணரக்கூடிய அனைத்தும் பெயர் சொற்கள், ப்ரொனவுன். ஸோ அதில் வீடியோ நம்பர் 1 பார்க்கிறீர்கள். ப்ரொனவுன் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் சம் அதர் நவுன்ஸ். பிரதிபெயர் சொற்கள் வேறொரு பெயர் சொற்களுக்கு பதிலாக வருகிறது. உதாரணத்துக்கு, there are different pronouns. பல வகையான பிரதிபெயர் சொற்கள் இருக்கிறது. they are subject pronouns, எழுவாய் பிரதிபெயர் சொற்கள். object pronouns, செய்யப்படுபொருள் பிரதிபெயர் சொற்கள். possessive pronouns, சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் சொற்கள். relative pronouns, சம்பந்தப்படுகிற பிரதிபெயர் சொற்கள். இங்கே சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன்ஸ்னா என்னங்க? சப்ஜெக்ட் எழுவாய் பிரதிபெயர் சொற்கள்னா ஐ நான், வி நாம், யூ நீ, யூ நீங்கள், ஹி அவன், ஷி அவள், இட் அது, தே அவர்கள். ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன்னா வேர்புக்கு பின்னாடி வருது. சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் வேர்புக்கு முன்னாடி வருகிறது. யார் செஞ்சாங்கன்னு வினை சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன். அந்த ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன்னா யாருக்கு யாருக்கு கொடுத்தார்கள், யாருக்கு செய்தார்கள் என்று கேட்டு வேர்புக்கு பின்னாடி வர்றது ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன். ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் என்னெல்லாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மீ, என்னை, அஸ், எங்களை, யூ, உன்னை, யூ, உங்களை, ஹிம், அவனை, ஹர், அவளை, இட், அதனை, தெம், அவர்களை. பொசசிவ் ப்ரொனவுன்ஸ் அப்படின்னு என்ன? ஒன்றை சொந்தம் கொண்டாடுவது, ஒரு நவுனை சொந்தம் கொண்டாடுவது. இப்போ மை கண்ட்ரிங்கிறோம், என்னுடைய நாடு. ஸோ மை சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் சொற்கள். அவர் எங்களுடைய சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் சொல். யுவர் உன்னுடைய கார், ஸோ அது சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் சொற்கள். யுவர், இஸ் ஷர்ட், இஸ் கார், அவனுடைய கார், ஸோ இது ஒரு சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் சொல். ஹர் ட்ரெஸ், அவளுடைய உடை, ஸோ ஹர்ரும் சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் சொல். இட்ஸ், அதனுடைய போன், இட்ஸ் போன், அதனுடைய ஃபுட், இட்ஸ் ஃபுட். தேர் கண்ட்ரி, அவர்களுடைய நாடு, ஸோ தேரும் சொந்தம் கொண்டக்கூடிய பிரதிபெயர் சொல்லாக வருகிறது. ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸ் தான் ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும்.
வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி ஹூ வந்துட்டா யார், வாக்கியத்துக்கு நடுவில் ஹூ வந்துட்டா யாரோ அவர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்க, த பாய் who wears a checked shirt is from America. This is the boy who won the first prize. So இந்த who வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்போது யாரோ அவர், which வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்போது எதுவோ அது, where வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்போது எங்கேயோ அங்கே. ஸோ இந்த வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்பொழுது அதை என்ன சொல்லுவீங்க, ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன். வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வந்துட்டா அது கேள்வி வார்த்தையாக வருகிறது. ஹூ யார், வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்போது யாரோ அவர். விச் எது, வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்பொழுது எதுவோ அது. வென் வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வரும்பொழுது எப்பொழுது, வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்போது எப்பொழுதோ அப்பொழுது. ஸோ வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்போது தட் என்றால் என்ன, அது. வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரும்பொழுது அந்த ஒன்றை பற்றி என்று வருகிறது. ஸோ த சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் கம் பிஃபோர் த வேர்ப் as a சப்ஜெக்ட். அப்போ எழுவாய் பிரதிபெயர் சொற்கள் ஒரு வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி வந்து அது எழுவாயாக வருகிறது. சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் எவை? சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் எழுவாய் பிரதிபெயர் சொற்கள் கம்ஸ் பிஃபோர் த வேர்ப், அது வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி வருகிறது. சி ஐ ஈட், ஈட்டுக்கு முன்னாடி ஐ வருகிறது. வி ஈட், வீட்டுக்கு முன்னாடி வி வருகிறது. யூ ஈட், ஈட்டுக்கு முன்னாடி யூ வருகிறது. யூ ஹீட், ஈட்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும், எஸ் சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும். அவன் அவள் அதுக்கு தேர்ட் பர்சன், அப்போ படற்கை ஒருமைக்கு நீங்கள் எஸ் சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும். ஹீ ஈட்ஸ், ஷீ ஈட்ஸ், இட் ஈட்ஸ், தேக்கு மறுபடியும் ஈட்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ ஹியர் ஐ ஈட் ஏ மேங்கோ, நான் ஒரு மாம்பழம் சாப்பிடுகிறேன். ஈட் சாப்பிடுகிறார், யார் சாப்பிடுகிறார், கேட்டு பதிலாக வருவது நான். அந்த நான் தான் எழுவாய். வினை சொல்லிட்ட யார் 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 செய்கிறார்கள் யார் செய்கிறார்கள் என்று கேட்கும் பொழுது அது சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுனாக வருகிறது. என்ன செய்தார்கள், ஈட் ஏ மேங்கோ, என்ன செய்தார்கள், இல்லை எதை சாப்பிட்டார்கள், அது ஏ மேங்கோ. அந்த ஏ மேங்கோங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுனாக ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. வி ஸ்பீக் இங்கிலீஷ், யார் பேசுகிறாங்க, நாங்கள் பேசுகிறோம். ஸோ நாங்கள் பிகம் சப்ஜெக்ட், என்ன பேசணும், இங்கிலீஷ் பிகம்ஸ் ஆப்ஜெக்ட். யூ லேர்ன் கம்ப்யூட்டர், யார் கற்கிறார்கள், யூ நீ கற்கிறாய் கம்ப்யூட்டர், நீ வந்து சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுனாக வருகிறது. லேர்ன் வேர்பு, என்ன கற்கிறாய், கம்ப்யூட்டர் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. யூ டான்ஸ் டிஸ்கோ, யார் டான்ஸ் ஆடினாங்க, நீ ஆடினாய். ஸோ நீ பிகம்ஸ் சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன். டான்ஸ்டு வேர்ப், என்ன டான்ஸ் ஆடினாங்க, டிஸ்கோ பிகம்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படு பொருள். ஹீ சிங்ஸ் ஏ சாங், யார் பாடுறாங்க, அவன் பாடுறான். ஸோ அவன் பிகம்ஸ் சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன். சிங்ஸ் வேர்ப், ஏன் எஸ் சேர்த்திக்கிறோம், சிங்ஸ், அவன் அவள் அது, இது படற்கை தேர்ட் பர்சன் ஒருமை. படற்கையில் ஒருமை அவன் அவள் அது, அல்லது பெயர்ச்சொல் யூஸ் பண்ணுறீங்க ராமா ராணி டாக், கூட என்ன யூஸ் பண்ணணும், எஸ் சேர்த்திக்கணும். ஹீ சிங்ஸ்ன்னு சொல்லணும், ஹீ இஸ்ன்னு சொல்லணும், ஹீ ஹேஸ்ன்னு சொல்லணும், ஹீ டஸ் என்று சொல்ல வேண்டும், ஹீ பிளேஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். எல்லாத்துலேயும் எஸ்ன்னு சேர்த்திக்கணும். இந்த நிபந்தனை வந்து ஒன்லி ஃபார் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், நிகழ்காலத்திற்கு மட்டும் இந்த நிபந்தனை. ஸோ ஹீ சிங்ஸ் ஏ சாங், அவன் பாடுகிறான், என்ன பாடுகிறான், ஒரு பாட்டு. ஷீ வேர்ஸ் த யூனிஃபார்ம், அவள் அணிகிறாள், யார் அணிகிறாள், அவள் அணிகிறாள். ஸோ ஷீ பிகம் சப்ஜெக்ட், அவள் வந்து எழுவாயாக வருகிறது. அணிகிறாள், என்ன அணிகிறாள், யூனிஃபார்ம் என்னவாக மாறிவிடுகிறது, ஆப்ஜெக்டாக மாறிவிடுகிறது. தென் நெக்ஸ்ட், இட் பாக்ஸ் அட் த தீஃப், யார் கொலைக்கிறார்கள், அது கொலைக்கிறது. ஸோ அது பிகம் சப்ஜெக்ட். யாரை பார்த்து, தீஃப், அட் த தீஃப். அடுத்ததாக தே வில் கோ டு யுஎஸ், யார் போவார்கள், அவர்கள் போவார்கள். ஸோ அவர்கள் பிகம்ஸ் சப்ஜெக்ட். எங்கே போவார்கள், டு யுஎஸ், டு த யுஎஸ். எங்கேன்னு கேட்டு பதிலாக வருவது வினையுறி சொல் இடம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த ப்ரொனவுன்ஸினுடைய முக்கியத்துவத்தை பார்க்கிறீர்கள். ஸோ 4 வகையான ப்ரொனவுன்ஸ் இருக்கிறது. சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் எழுவாய் பிரதிபெயர் சொல், ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் செய்யப்படு பொருள் பிரதிபெயர் சொற்கள், பொசசிவ் ப்ரொனவுன் சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய பிரதிபெயர் சொற்கள், ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் சம்பந்தப்படுத்துகிற பிரதிபெயர் சொற்கள். ஸோ நீங்கள் இதில் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கணும். இந்த சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன், ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன், பொசசிவ் ப்ரொனவுன், ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன். இன்னொரு ப்ரொனவுன் இருக்கிறது, அது வேர்ப் ரிஃப்ளெக்டிங் ப்ரொனவுன் என்று சொல்வார்கள். மை செல்ஃப் நானே,
அவர் செல்ஃப்ஸ் நாங்களே, யோர் செல்ஃப் நீயே, ஹிம் செல்ஃப் அவனே, ஹர் செல்ஃப் அவளே, இட் செல்ஃப் அதுவே, தெம் செல்ஃப்ஸ் அவர்களே. அதுவும் இல்லாமல் இன்னொரு ப்ரொனவுன்ஸ் இருக்கிறது. என்னது? ஆப்ஜெக்ட் ரிஃப்ளெக்டிங் ப்ரொனவுன். மைன் என்னுடையது, அவர்ஸ் எங்களுடையது, ஹர்ஸ் அவளுடையது, தேர்ஸ் அவர்களுடையது. ஸோ இந்த பிரதிபெயர் சொற்களினுடைய தன்மையை நீங்கள் யூ ஷுட் பி அன் எக்ஸ்பர்ட். இது பேசிக் இங்கிலீஷில் 40 பிரதிபெயர் சொற்கள் இருக்கிறது. இந்த 40 பிரதிபெயர் சொற்களில் நீங்கள் சிறந்தவர்களாக இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய பேச்சாங்கிலமும் எழுத்தாங்கிலமும் பிரமாதமாக இருக்கும். தேங்க்யூ வெரி மச்.